face, and I suppose at my old age, I can look at a person and I can more or less recognize when I see goodness and humility and virtue in a person, and I could see that in him. And then I read about the book. Unfortunately, again, as I said, I'm not able to read it in the original language, which is my loss. A lot in life is really laced with sadness. I perhaps feel like this myself very strongly because I just lost my father about a month ago. And I just thought to myself, that is really the end of the journey. And the end of the journey, however much we may believe in a hereafter, in every religion of ours, the end of the journey is intensely painful, you know, both for the person who passes on and for the rest of them who are around. So I do understand the sense of this poetry, which I think I understand is really a reflection of perhaps more realistic and a sort of, there's an underpinning of sadness in the poetry as I understand. I mean, I'm very self-conscious. Even me, I'm constantly in interaction with the public. But I'm self-conscious. I don't want to show my private persona or my sadness, my happiness, to really share it. Human beings are shy, or they're hesitant to do it. But the poet is a very brave person, because not only is he extremely sensitive, but he's also willing to come out with courage and tell the world what his innermost feelings are. And the third thing about a poet, I think, is a person with great empathy for other human beings. And I'll tell you why it is. I think most of us at some time or the other have read poetry. And what you feel when you read that, there's a sense of relief. Somebody else has gone through that experience. Somebody else has felt that joy. Somebody else has felt that sadness. Somebody else has had that loss. And therefore, in a way, a poet is actually reaching out to somebody else and saying, I want to comfort you, to say that basically all of us, irrespective from where we come from, we really share these emotions. And this is what I thought of as I was, coming here and wanted to release this book. I'm sure it will give each one of you a lot of joy in reading it, and as you go through the poems, because I believe it is a lot about expatriate life, because the first identity of a Keralite is Malayalam, even if they speak it as badly as me. When I hear Malayalam spoken anywhere, here of course I hear it spoken a lot, but somewhere away, and now as I move away to Tokyo, I can tell you the sweetness of hearing that mother tongue. That's why it's mother's tongue. Also, thank you for inviting me to release this book. Thank you for being here at every one of the gatherings that I go to nowadays. രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള നേരത്തെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ നല്ലതും ചീത്തയുമായ നന്മയും തിന്മയും ആവാഹിക്കുന്ന ചരിത്രമുള്ള രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പ്രഗത്ഭമായ ചരിത്രം തലശ്ശേരിക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തലശ്ശേരി എന്ന ദേശം, തലശ്ശേരിക്കാരനായ ഒരു നാട്ടിൻപുറത്തുകാരൻ പ്രവാസിയായി വന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഹ്വലതകൾ, വിചാരങ്ങൾ, വികാരങ്ങൾ, പ്രണയ നൈരാശ്യം, കറുപ്പും വെളുപ്പും കള്ളികളുള്ള കുപ്പായം പോലുള്ള ജീവിതം, നെഞ്ചു കീറി പുറത്തെടുത്ത ഹൃദയം പ്രിയതമക്ക് സമ്മാനിച്ചു. പുരാവൃത്തത്തിലെ പെണ്ണിനെ പോലെ അവൾ പറഞ്ഞതും അത് ചെമ്പരത്തിയല്ലേ എന്നാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഹൃദ്യമായ ചില കവിതകളാണ് ഇവിടെ ഇത്രയും നീളമുള്ളൊരു കൈ എന്ന സമാഹാരത്തിലുള്ളത്. എഴുത്തുകാരെ കേൾക്കാനും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ഇപ്പോൾ സമയമില്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ. എഴുത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും പൊതുസമൂഹം വായിക്കപ്പെടുന്നില്ല, സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു സത്യമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്തുകാരൻ സംസാരിക്കുന്നത്, എഴുത്തുകാരൻ എഴുതുന്നത് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല എന്ന് ഈയിടെ KGSനോട് ചോദിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് KG ശങ്കരപ്പിള്ള നിങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല, അദ്ദേഹം അത് ഞാൻ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു പറയും മുമ്പേ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതയിൽ നിന്ന് പറയാൻ സമീപകാലത്ത് മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്നൊരു വാർത്തയാണ്. പറയാത്ത തെറിവാക്ക് കെട്ടിക്കിടന്നെന്റെ നാക്കു കൊള്ളുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ കവി അങ്ങനെ ഞാൻ എഴുതിയത് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല? അത് അവിടെ കുറ്റവാളികളാകുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹമാണ് എന്ന് KGS പറയുന്നുണ്ടായി. പെട്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ ഇതിൽ നമുക്ക് ഹൃദയത്തെ കാണാം, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലെ രണ്ട് ചുണ്ട കുളത്തുകളെ കാണാം. അത് ആസ്വാദകൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ പുസ്തകത്തെ കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇതിന്റെ പുറംചട്ട വളരെ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഹൃദയം, ഞാനിതിൽ ഒരു ഹൃദയം കാണുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാം. ഇതിൽ രണ്ട് ആയുധങ്ങൾ, പരസ്പരം കുത്തിവലിക്കാൻ, പരസ്പരം യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രണ്ട് ചൂണ്ടക്കുളത്തുകളെ നമ്മൾ കാണുന്നു എന്നും നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ ഇത് എഴുത്തിനെ നിർവചിക്കുന്നത്, എഴുത്തുകാരനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത്,
ലോകത്തെ നിർവചിക്കുന്നത്. എഴുത്തുകാരൻ ഈ ഇത്തരം പുറംചട്ടകളുള്ള ഒരു പുസ്തകം നമ്മളിലേക്ക് നീട്ടുകയും അതിനെ തുടർന്നുള്ള ചർച്ചകൾ പൊതുസമൂഹം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എഴുത്തുകാരന്റെ ധർമ്മം.